So welcome to the course of power electronics and control drives. So in the previous section we already discussed about unit 3. In that we discussed about the single phase fully controlled rectifier fed DC supplied to DC motor. Now today we discuss about the single phase fully controlled rectifier fed DC series motor. So the same converter also here also using, but the supply electric motor is replaced with the DC series motor. That means the single phase FCR nothing but fully controlled rectifier fed DC series motor. That means while connecting the fully controlled rectifier is given to the DC series motor, how the torque speed characteristics of the series motor can be achieved with the help of the fully controlled rectifier. This is the importance of the topic. In general, we know that in the previous class also we also discussed about that point on. So there are two kinds of technique to control the speed torque characteristics of the any motor especially in a DC motors. There are two kinds of techniques. One is the armature voltage control technique and another is the field control technique. Initially at the time of unit 3, you are also assume that you always go for the armature voltage technique. If the author not specified any specific conversion technique, then you assume that taken as armature voltage technique, not field control technique. If you are not mentioned any technique in the any textbooks or any question papers, simply taken as armature voltage control method. Otherwise, we choose the both methods. There is no problem. But unfortunately, no others and no question papers not mentioned specifically armature voltage control method and field control method. In that point of view, we can control armature side of the motor only. So same assumption also here can be applicable to DC series motor. In the DC series motor, this is the fully controlled rectifier. This is the fully controlled rectifier. What is the rectifier input? AC. So many times we discussed in the class and also in the previous semester power electronics subject also. So the rectifier, what is the input? AC. What here we are giving the single phase AC supply. What is the single phase supply frequency? 50 Hz. Voltage 232. That means single phase AC is given to the this fully controlled rectifier. What is the function of the rectifier? It converts single phase AC to DC. Single phase AC to DC. Then we got the DC voltage. Is it a variable DC or fixed DC? Definitely. Whenever the controlling technique is applied, then for fully controlled rectifier, we got from fixed AC to variable DC. For example, instead of fully controlled rectifier, using the uncontrolled rectifier, then we got only AC to DC, not variable DC, only fixed DC. So we can convert from fixed AC to variable DC by using the fully controlled rectifier. Then the variable DC is given to the motor. Generally, we are using the DC series motor here. So the DC motor having armature resistance is RA, and the DC motor having inductance is LA, and this is the back EMF EB of the motor, and the motor the shaft which is connected to the load. We know that generally most of the loads are passive loads. Therefore, the motor torque developed by the motor T and direction of the motor's W is always opposite to torque developed by the load. That means always load torque and speed of the motor is always opposite. That means the torque developed by the motor is in this direction, clockwise direction, making that, and the torque speed of rotation of the motor is omega, which is opposite to always in the load torque. This is the scenario we observed in the fundamental torque load characteristics in the first unit. So here we can RA and A. We know that in any motor having two techniques, that is armature voltage control method and field control method. Similarly, any motor having two windings, that is the armature winding and the field winding. Unfortunately, in the DC series motor, the construction itself, both the windings, that is the armature winding and the series field winding, that means armature winding and the field winding both are connected in series. So therefore, it will carry the same amount of current. So that's why where the resistance RA and LA, it is nothing but it includes, that is here it carries current IA, and the same current also carrying the field current. Because of armature current and the field current are equal in the DC series motor. Okay,
this is about construction and details of the fully controlled rectifier for DC series motor. So here what happened is whenever the AC is given to the DC motor, fully controlled rectifier, while adjusting the alpha, we can control the variable voltage. For example, for sake of simplicity, for 230 volts is given to the fully controlled rectifier at alpha is equal to 0 degrees. That means in the fully controlled rectifier, how many thyristors are there? 4 thyristors are there because of using the fully controlled rectifier. Whenever we are dealing with the fully controlled rectifier, it having 4 devices which are controllable devices, especially the unidirectional devices. So the 4 controllable devices and 4 thyristors, namely we can add as T1, T2, otherwise T1, T2, T3 and T4. That means in examination or any kind of exam, we can replace with the fully controlled rectifier this rectangular box replaced with the diagram of the fully controlled rectifier. Otherwise, we simply mentioned a fully controlled rectifier in this rectangular box. There is nothing problem. But to be effective ఉండాలనుకున్న కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే fully controlled rectifier రాసుకోవాలి. మనం fully controlled rectifier మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన డయాగ్రామ్ తెలుసు, మీకు సో మెనీ టైమ్ ఎగ్జామ్ లో రాసుకున్నాం అండ్ ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ కూడా చదివాం. fully controlled rectifier ఏదైతే డయాగ్రామ్ ఉందో ఆ డయాగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ రిప్లేస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ కి సింగిల్ ఫేస్ fully controlled rectifier DC series motor అని కాకుండా సింగిల్ ఫేస్ సెమీ కన్వర్టర్ ఫెడ్ DC series motor అని అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ fully controlled rectifier నౌ వి ఆర్ యూజింగ్ ది సెమీ కంట్రోల్ కన్వర్టర్. అంటే ఏదైతే కన్వర్టర్ అడుగుతున్నాడో దీని ముందు ఆ కన్వర్టర్ అనేది ఈ బాక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ అది తెలియడం కోసం నేను సింపుల్ గా బాక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేశాను. అంటే మనకి సిలబస్ లో ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఉంది, సెమీ కన్వర్టర్ ఉంది, మనం విడిగా నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. సో జస్ట్ సెమీ కన్వర్టర్ అంటే ఇక్కడ సెమీ కన్వర్టర్ డయాగ్రామ్ వేస్తాం, ఫుల్లీ కంట్రోల్ అంటే ఫుల్లీ కంట్రోల్ డయాగ్రామ్ వేస్తాం. ఇది క్లియర్. మోటార్ ఏ మోటార్ అయితే ఆ మోటార్, ఇక్కడ సిరీస్ మోటార్ అయితే సిరీస్ మోటార్, సపరేట్ DC మోటార్ అయితే సపరేట్ DC మోటార్ వేస్తాం. బట్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC మోటార్ వేస్తే ఏంటి, ఫీల్డ్ వైండింగ్ కూడా సపరేట్ గా చూపించాలి. ఇది సిరీస్ మోటార్ లో ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్బిటర్ సేమ్ కాబట్టి రెండు అలాగా ఎక్కువగా చూపించాం. బట్ సపరేట్ DC మోటార్ అయితే మాత్రం ఫీల్డ్ వైండింగ్ కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ చూపించాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ లో కూడా చూసాం. సో హియర్ one thing it is clear, that is alpha is equal to 0 degrees from 230 volts is given to the fully controlled rectifier at alpha is equal to 0 degrees. అంటే at alpha is equal to 0 degrees దగ్గర థైరిస్టర్ T1 T2 కి గేట్ పాస్ ఇచ్చి మనం ఆన్ చేసాం అనుకోండి, 230 volts సప్లై ఇచ్చి, అప్పుడు థైరిస్టర్స్ ఏమవుతాయి, కండక్ట్ అవుతాయి. థైరిస్టర్ కండక్ట్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఏదైతే 230 volts ఉందో ఆ 230 volts AC కాస్త DC కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ మొత్తం DC సైడ్ అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. If alpha further increases, while increasing the alpha, that means voltage changes from 230 volts to అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా పెంచితే వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది, which is observed in the previous semester, that is the power electronics subject. While increasing the alpha, the B0, that is the average value of output voltage, decreases. That means 230 volts alpha 0 దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు 230 volts DC కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. 230 volts alpha 30 degrees దగ్గర ఇచ్చారనుకోండి, 230 volts రాదు మనకి, మేబీ 190 volts వరకు వస్తుంది. అంటే బట్ వోల్టేజ్ జస్ట్ నీ వోల్టేజ్. So while variable voltage available ready with this output of the rectifier, then we can easily control the speed of the motor. We know that the fundamental concept of the motor, we can control the speed of the motor with the help of the supply voltage. That's why we're getting the variable voltage from this fully controlled rectifier. Whenever we got this variable DC voltage from this fully controlled rectifier, then we can easily control the speed of the motor. So in examination, no one asked about what is the principle of operation of DC motor, what is the principle of rectifier, because of this is the power electronic control drives. This is a combination of machine subject and power electronics. So a very lengthy topic. That's why any one person are not asking any about the DC series motor principle and fully controlled rectifier. It's simply asking what is the effect of fully controlled rectifier on this motor only. Just fully controlled rectifier connect చేసి ఏం జరుగుతుంది మాత్రం అడుగుతారు తప్ప ఇది ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, థైరిస్టర్ T1 T2 ఆపరేట్ అవుతుంది, T3 T4 అవుతుంది అని ఆన్లైన్ లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తప్ప కన్వెన్షనల్ ఎగ్జామ్స్ లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ లేదు. సో ఇలాగా దిస్ అబౌట్ సపోజ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అంటే సెమీ కన్వర్టర్ అంటే సెమీ కన్వర్టర్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ రాస్తాం. సో వీ నో దట్, సో అలా మనకు వేరియబుల్ వోల్టేజ్ వచ్చింది తెలిసింది. వీ నో దట్ the fully controlled rectifier operate in which coordinates, which already discussed in the classes. According to coordinates, there are 3 types: first coordinate, 2 coordinate, 4 coordinate, which is comes under the 2 coordinate. That means the fully controlled rectifier, based on the output, it is operating the 2 coordinates. That is this coordinate, especially first and 4th coordinate, that is plus I0 and plus V0
and minus V0. Here this is the plus V0, output voltage is positive, minus V0 indicates the output voltage is reverse, that is instead of plus minus now minus plus, plus 230 volts cost minus 230 volts and meaning anamata. And plus I0, that means irrespective of the voltage, the current is unidirectional. That means whether it is a rectifier, that means fully controlled rectifier operates in the this mode or this mode, the current is always in the one direction because of the property of the devices used in the rectifier. Rectifier ఏదైతే devices యూజ్ చేసుకున్నామో థైరిస్టర్స్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్వేస్ కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రమే అలౌ చేసుకుంటుంది. దట్స్ వై ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద యూని డైరెక్షన్ హియర్. ఓకే, from this concept, according to the power electronics subject, we can get this knowledge. That means output of the fully controlled rectifier, plus V0 and minus V0 and plus I0. That means the power V0 I0 positive, that is power is positive, that indicates the rectifying operation. I0 V0 product, I0 V0 into power into P, volt positive into negative, always P is equal to negative. P is equal to negative. That means the power is positive here power is negative. Therefore, instead of a rectifier, now it is inversion operation. So we can achieve the motoring operation and reverse braking operation. Otherwise, rectifier operation and inversion operation is possible in the fully controlled rectifier. For example, ఇక్కడ మనకి fully controlled rectifier బదులు సెమీ కన్వర్టర్ అన్నాడు అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింగిల్ ఫేజ్ సెమీ కన్వర్టర్ ఫర్ DC సిరీస్ మోటార్ అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ సెమీ కన్వర్టర్ రాస్తాం. అప్పుడు కోఆర్డినేట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, ఇది ఉండదు. ఓన్లీ V0 I0 పాజిటివ్, పవర్ పాజిటివ్, ఓన్లీ రెక్టిఫికేషన్ ఆపరేషన్, ఓన్లీ మోటరింగ్ లో మాత్రమే కంట్రోల్ చేయగలరు, బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్ చేయగలరు. That is the difference between the single phase fully controlled rectifier and single phase semi controlled converter. అదవుతుంది. సో సెమీ కంట్రోల్ కన్వర్టర్ కి ఫుల్లీ కంట్రోల్ కన్వర్టర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సెమీ కంట్రోల్ కన్వర్టర్ అనేది ఓన్లీ మోటరింగ్ ఆపరేషన్ లో మాత్రమే మోటార్ని కంట్రోల్ చేయగలరు. అదే ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ అనుకోండి, వీ కెన్ కంట్రోల్ ది మోటార్ ఇన్ మోటరింగ్ ఆపరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్, ఎస్పెషల్లీ రివర్స్ బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్. సో హియర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేయాలి, అలాంగ్ విత్ కోఆర్డినేట్ డయాగ్రామ్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. తర్వాత మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇండివిజువల్ గా ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ వాట్ ది ఇన్పుట్ 230 volts AC, that is the VS supply. This is the output, DC variable output. For continuous case, the fully controlled rectifier operates in both cases, generally continuous and discontinuous cases. And as per the syllabus, you consider generally we deal with the continuous case. Therefore, output voltage is always continuous and output current is always continuous. So VS is the supply voltage, output voltage V0 at particular alpha. For example, at alpha equal to 30 degrees, at alpha equal to 30 degrees, that is rectifier operate చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే T1 T2 కండక్ట్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి 30 degrees నుంచి 5 వరకు. దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ పై, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ పై. ఇక్కడ రోడ్ కండక్ట్ అవుతాయి. బట్ డ్యూ టు ది presence of inductance, it is further conducted from up to pi plus alpha. At pi plus alpha, that's T1 T2 turn on and T3 T4 on. Again up to T3 T4, again T1 T2, again ఇక్కడ T3 T4. అంటే ఆల్ఫా నుంచి పై ప్లస్ ఆల్ఫా వరకు T1 T2 కండక్ట్ అవుతాయి. పై ప్లస్ ఆల్ఫా నుంచి 2 పై ప్లస్ ఆల్ఫా వరకు ఆల్మోస్ట్ 2 3 T4 కండక్ట్ అవుతాయి. సో ఎక్కడ కూడా వోల్టేజ్ అనేది డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది, వోల్టేజ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. సో ద కరెంట్ ఆల్సో ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ది కంటిన్యూస్ మేనర్ హియర్ ఫ్రమ్ T2 to T4 అండ్ T1 to T2. ఎక్కడేంటి కరెంట్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పై దగ్గరికి వచ్చేటికి ఇండక్టర్ ఫుల్ గా చార్జ్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ సినారియో, అవుట్పుట్ కరెంట్. So based on the output current shape, we can observe that this is a continuous case. That means output is continuous because from alpha to pi plus alpha here, alpha to pi plus alpha here, that T1 and T2 conduct. From 5 plus alpha to 2 pi plus alpha, T3 and T4 conduct. Therefore, nowhere the current is becomes zero in this waveform. Therefore, in this fully controlled rectifier, especially in the continuous case where alpha L value is large and alpha is the minimum, then we got the continuous current waveform. Then this voltage waveform, output voltage waveform and output current is readily available with this DC terminals of the rectifier. That is the input of the motor and output of the rectifier. Output of the rectifier is input too, so input of the motor ki ready waveform. So while adjusting the alpha here, the wave shape will be changes, output current changes. Based on that, we can control the both speed, torque characteristics of the motor. So this is about the theoretical background knowledge of single phase fully controlled rectifier for DC series motor.
So in every topic, we generally started with this circuit diagram, after that waveforms, and after that we derive the expression for what the relation between the speed torque and speed torque characteristics, and with the help of this rectifier we can derive the expression for the speed torque characteristics of the rectifier in the next upcoming section. Okay.